The Honourable Mr Ruanui. O tira kai te kai hautu. Me penei rā tāku kōrero te ahi ahi nei. Kei wainginui a tātou tō tātou kingi. Nō re tika ana ki whakapāhoa i ngā kōrero i roti i tō tātou reo rangatira. Kei ko nei ei. Me penei rā te timatanga kōrero māku. I te mea rā, ko tatu a wairua mai, rātou ko ngaro ki tua o te arai. Tuku whakamoemiti whakawhetai ki te wāhi ngaro. Kia tūtonu ana manaakitanga i rungi a tātou i ngā wākatoa. Nō reira ngā whakamoemiti whakawhetai pai te tūtonu i ngā wākatoa. Kei tō tātou kingi, e tūheitia. Tēnā koe e tatu arangatira mai ki wainginui i a mātou o te ai a tātou. I runga anō te kaupapa ko whāriki hia ki roto i tēnei te ana o ngā raiona. E mihi ake ana ki a koe o tira ki te kāhui ariki, ki a Waikato-Tainui nui tonu, ko take hea mai te hurahi, mai te nuku o te whenua, a ki te rohe o te atiawa ki te whanganui i atara, i rungi te karanga o te rā. Nō reira tēnā koe, tēnā koutou katoa. O tira kei tāku pāpā e koro. Nei tunu anō koe. Hei mea e maumaharatanga i ngā mahi e mahi nei e koutou. Te wai i au koutou e mahi ana e ngā mahi e kawa nei e koutou i roti i tō tātou whare. Nō reira tēnā koe, tēnā koutou e tuku. Me tēnā o ngā rangatira e noho nā ki tō tā. Tāku ta Michael Cullen, kai te tūwhaka iti i rungi te maumahara, nā utonu tēnei kaupapa i arahi, i rungi te hurai, i roti a Tainui nui tonu, ke tutuki pai ai i tēnei rā. Hari kona ta ngāku ko tatu mai koe. E te kai hautu, tāku tū, he tūpoto noiho. I te mea ko kōrero hea ngā mema pāramata o roti te whare nei. I ngā tūāhuatanga katoa e pāne ki tēnei pire, te pire ke wainginui a tātou. Koe rā, ko tutuki rā tērā kōrero, mai rā i tāku whanaunga mai te tai toke rau, ka hanga au i tāku whare. Ko te kaihanga o tēnei whare, ko ngā tūpuna, ko ngaro atu. Ko rātou rā, i whakareri i honei ngā kōrero, ki marama i tātou, ka pehea wā tātou mahi katoa, o ngā rā, pai te ke mai, i ngā mahi hei painga mō tātou tamariki moko puna. Koe rā, ko tūwhaka iti. Ko tūwhaka iti, koe konei tō tātou rangatira. Tō tātou ariki, tō tātou kingi, me tāna ropu, oku whanaunga katoa mai Tainui, mai Ngāti Maniapota, mai Raukawa, mai Ngāti Haua, ngā iwe katoa o roto i a Waikato. Nā kua tai mai rā, kei te ata whakaaro hia, ki te ata whakaaronga ki ngā kōrero ko hora hia nei. Aha kua rā, ngā kōrero o tēnā, aha kua kāre te tahi whakaiana ki te pire, ka i te pai. Koe nei te whare e kia nei te ana o ngā raiona, aha kua tēnā raiona ko kore he niho, ka i te pai. Kōrero o i ngā kōrero. Tatu rā ki a koe, kai te minita Māori, e pita, tēnā koe e tai atu ki tā wāhi, i runga anō i tēnā kaupapa, aha kua tai atu koe i rungi te kore mohio, i runga anō i te kuare, kai ta pai. Nau e tonu nā, i whakatutuki rā i ngā mahi. I whāriki hea, a mātou tūpuna, a koe rā te porapiti a rātana, koe rā te tūpuna a rewati te whena, koe rā ngā tūpuna o Tainui nui tonu. Nā rātou tēnei kaupapa, takato hea rungi te tepu, o te kōtinu nui o te ao, i mua ngā kingi te kaumāru, e ku otira, ki tutuki ai te rā kōrero, e iti tāku iti. Aha kua rā, he tōna wā, ka tūau i roti te whare nui o te ao, i mua ngā kingi te kaumāru. I te rā rā, nā utonu i tēnā kaupapi whakatutuki. Koe rā anō, aha kua ko tai atu koe, i rungi te kore mohio, kei te pai. Hari kona a mātou ngākau, nā utonu, tēnā mahi i whakatutuki. Nō reira ai te whare. E tika ana kia mihingia ki a tātou katoa. Kei tēnā o tātou whakaaro mo te pire,
ko te menui ke, ko tai ki te mutunga. Ko taki hea mai rā e ngā whanaunga o Waikato, o te Arawa, ki roti te whare, hei tautoko i te pere, o tira tautoko i ngā kōrero katoa. Hoi anō, waihuaka e rā, e nā auatani kona. Tēnā koe taku rangatira e parikura. Aha koa ngā mihi whakatete rā o tētahi ki a koe, kai tapai. Mihi ana koe ki a koe kei te minita. Mihi ana koe te taina o tēnā o ngā minita, a tākuta Michael Cullen. Nāna tēnei kaupapa e kaua mai ki roto i te whare i tērā tau. Ko koe rā te minita, nāna te pira, nauna, ko koe rā te minita te pira i whakatūtuki. Hoi anō hari kuana te ngākau. Ko noho ngātahi nei tātou i roto i te whare runga anō tēnā kaupapa. Mr. Speaker, what a privilege it is to be involved in this debate this afternoon, although there aren't many differences being expressed. Take the opportunity to humbly thank Kingi Tuheitia and his Ropu for being here today. This is a very, very significant occasion. When you think about the history of the Waikato-Tainui claim and consider many of the statements made here in the House this afternoon in relation to that history, and we have to take into account those who do not agree with it. That's fine with many of us members in this House. This is like the Speaker who just vacated the chair said this is a house of robust debate and everybody should be given that opportunity. We have a saying where I come from, the house is more aptly named the Lion's Den. But sometimes a lion stands up with no teeth and it roars and eats, chews away at nothing. But this is an opportunity for those people to have their say. There are many people to acknowledge. And just so many, I'm afraid that if I named them individually, I'm going to embarrass myself by leaving somebody out. But there are people who have to be mentioned. There are the lead negotiators for this settlement, Lady Daiha, who held the ground through the most difficult negotiations, who didn't take any weasel words from officials, and she made that very clear, who made myself and my former colleague, the Honourable Dr. Michael Cullen, sit very patiently and quietly and listen to her views on how this bill should be shaped and how the mana whakahaere or Waikato-Tainui should be reinstated and protected, and how that in the future, how we should consider what is best for the river. This has always been about the health of the river. It's not about many of the issues raised by David Garrett of the ACT Party, although he's entitled to his view. It really is about the future and how the mokopuna, not just of Tainui, of Waikato-Tainui, but the mokopuna of all our mokopuna of the future will be given some ideas on how they should manage this estate in the future, because that has been seriously overlooked in the past. I see in the gallery many of the mayors of the Waikato region who played a tremendous part in bringing together a lot of the councillors who, in my experience, some of them actually resisted much of the discussion. But at the end of the day, through their leadership and through the co-chairmanship of Tuku and, excuse me, the name of the other co-chairman slips from my mind, Gordon, steering this waka through a very, very difficult path, were able to complete the work that had been designated to them. So there are, Mr. Speaker, very, very many people here to acknowledge. And at some various times I might get the opportunity to thank them. The Māori Affairs Select Committee did a tremendous job. There weren't a lot of differences expressed, but I thank the chairman of the committee for the steady hand that he had on the committee, and also the officials, John Grant, Liz Munro, technical advisors, should I say specialist advisors on how the legislation should be shaped, to acknowledge the issues raised by Waikato-Tainui, and indeed the officials from the Office of Treaty Settlements and my parliamentary colleagues on both sides of the House for a job well done. Nō reira, nā rungi tēnā kei te kingi.
mihi ake ana ki a koe.